Grabe, believe ako sa'yo, Richard Gomez. Basahin natin. Leyte 4th District Representative Richard Gomez opted not to sign the impeachment complaint against Vice President Sara Duterte, standing apart from more than 200 lawmakers who have endorsed the measure. While the complaint has gained traction, Gomez has remained focused on his legislative work, prioritizing service over political maneuvering. Grabe, dito ako kinilabutan sa sinabi niya. Padayon lang ato trabaho, bahala gamay ra ato kwarta, dagan man paagi makahatag ta og di kalidad nga serbisyo sa mga tao. Wow! Translate ko lang sa mga kababayan nating Tagalog. Sabi ni Kong Gomez, patuloy lang ang trabaho.